Welcome to our YouTube channel Max Homes Realty. എൻ്റെ പേര് മാക്സ് തോമസ്. എൻ്റെ പേര് റിൻസൺ മാത്യൂസ്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡാണ്. വി ആർ സോ എക്സൈറ്റഡ്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. We are excited to bring you our first episode. സോ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഏത് വീക്കെൻഡിന്റെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡേറ്റ? നമ്മൾ വീക്കെൻഡ് ഓഫ് February 10th. ലാസ്റ്റ് വീക്ക്. ഓക്കെ. നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റോ എന്തെങ്കിലും ഫോർമാറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നൊന്ന് പറയാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ 3 സെക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു മാർക്കറ്റിൽ ഹാപ്പൻ ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റ്, എനി ന്യൂസ്, എനി മേജർ ഹെഡ്ലൈൻസ്, വിൽ കവർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ്ലി നമ്മൾ വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദ റിയൽ ഡേറ്റ, വിൽ അനലൈസ് ദ റിയൽ ഡേറ്റ and see what has transpired in the last couple of weeks, the last month. Okay. In the last section we'll cover ground reality, what exactly is actually happening in the marketplace based on my experience and our experience. Angane moon section we thought of we'll cover what our viewers would be interested to know. Okay, so നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്താണ് ലാസ്റ്റ് വീക്കിലെ മേജർ ന്യൂസ് ആൻഡ് ഹെഡ്ലൈൻസ്? One of the major news last week vannu vechal, Canadian economy added almost 37,000 jobs in January. So നമ്മുടെ unemployment rate basically 5.18, it's pulled down to 5.7. Okay. In a way it is good, but then from a നമ്മുടെ mortgage rate perspective, our Bank of Canada is struggling to contain the inflation rate. Upon with adding a lot of jobs, economy moves up, that means it will be hard for them to rein in the inflation. Okay. So that means any anticipated rate cuts might be delayed. Okay. That could be one of the impact. Okay. So that's kind of a good news and economic good news, but a mortgage rate perspective നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ബാഡ് ന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടി വരും അല്ലേ? Correct. Okay. അപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വീക്കോ ഉണ്ട്? ഓക്കെ. സോ ട്രംപിന്റെ ജാനുവരി വരെയുള്ള ഡേറ്റ റിലീസായി. ഓക്കെ. ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് ജാൻ. ഓക്കെ. സോ അതുകൊണ്ട് വാട്ട് വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇസ് there is a shift in the market. ബയേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം മോർ ടുവേർഡ്സ് ബാലൻസ് മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ. അതാണ് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് ഹെഡ്ലൈൻസിലൊക്കെ വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ബേസിക്കലി ടൊറന്റോ സ്റ്റാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടൊറന്റോസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റ് റോസ് ബാക്ക് ടു ലൈഫ്, ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് ബയേഴ്സ് മാർക്കറ്റ്. കറക്റ്റ്. അവര് സെയിൽസ് ടു ന്യൂ ലിസ്റ്റിംഗ് റേഷ്യോ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. വി ആർ in and around 50%, right? Sales to new listing ratio. Sales to new listing ratio, if it is between 40 and 60%, it's considered a balanced market. Yeah. Okay. ഒരു കുറച്ച് it was under 40%, it was like a buyer's market, but it was very short lived, and then now it's under balanced market. Okay. So the headlines എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, പക്ഷേ നമ്മൾ ഡേറ്റയിലേക്ക് ഡീപ് ഡൈവ് ഇൻടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. I think that gives more insight into what has happened. Okay, so നമുക്ക് സെയിൽസ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാനിൽ നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ജാനിൽ സംഭവിച്ച, ലാസ്റ്റ് മന്തിൽ 4223 സെയിൽസ്. കറക്റ്റ്, റൈറ്റ്? അത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്? കഴിഞ്ഞ വർഷമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ we were at 3083. ഓക്കെ. Jan 2023. പക്ഷേങ്കിൽ if you take 2009 മുതലുള്ള ഡേറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it's at par. Usually the average sales in January is 4400. Oh, okay. Yeah, so it's pretty much at par where the sales average numbers look. Correct. Right? Okay. And even price wise നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും I think it has been a decrease, right? Decrease under, but only a $10,000 decrease if you compare from January 2023 average sales price to January 2024 average sales price. Okay. Now we are hovering at 1,26,000. January 1,36,000. Okay. And what are the other data? New listings under? New listings 2020 compared to 2023, 2024 it's higher by 6.1%.
In active listings also is higher. That means more inventory is coming into the market. Okay. So നമ്മുടെ headlines നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് I think they pretty much covering the sales part I guess. Compared to the last month or അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സെയിൽസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും ഹെഡ്ലൈൻസ് വന്നേക്കുന്നത്. But if you deep dive into the data, what we see is that sales is on par with the average historical data, right? Correct. And price wise, there's a slight, I mean, we can say it's consistent, like it's 10k difference from the last year. Yeah. Okay, so before we go into the weekly data, let's have a quick snapshot of what has been transferred since January 2022. Okay. So that നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും, what the market has been. Yeah, I think last 2 weeks was pretty much volatile, right? The market has been, right? എനിക്കൊന്ന് മോർഗേജ് റേറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ഒത്തിരി മാർക്കറ്റിനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഓൺ സെയിൽസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഈവൻ പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കിയാലും ഒത്തിരി ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഗ്രാഫ്സ് വി ഹാവ്, ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ലിസ്റ്റിംഗ്, ന്യൂ ലിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ് പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് ഫോർ ദ സെയിം ടൈം പീരിയഡ് ആവറേജ് പ്രൈസും പറയുന്നു. ബേസിക്കലി ഇൻ 2022 ബിഗിനിങ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും BOC mortgage rate could so that's what there is a direct impact on the price. That's what you see in the average price graph where it started coming down. So the first half a year it has been coming down. And then if you look at the active listing, it was going up. So അത് തന്നെ മനസ്സിലാവും, ലിസ്റ്റിംഗ്സ് കൂടുവാണ്, സെയിൽസ് അതിനത്രയും കുറയുന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ പ്രൈസ്. പ്ലസ് ദ മോർഗേജ് റേറ്റ് ഓൾസോ ഇമ്പാക്റ്റഡ് ദ പ്രൈസ്, റൈറ്റ്? പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2022 second half it was pretty consistent, like it was balanced out. The price was pretty consistent and 2023 start ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും അത് എനിക്ക് മാർക്കറ്റ് പിക്ക് ആകുമെന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. 2023 സ്റ്റാർട്ടിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൂടുതൽ ഒത്തിരി സെയിൽസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂ ലിസ്റ്റിംഗ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ആക്റ്റീവ് ലിസ്റ്റിംഗ്സും ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട്. So first half was pretty much good for the market in terms of activities. Price എടുത്തു നോക്കിയാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു there was a slight increase in the price. But I think we lost that momentum in the second half because BOC ഇടപെട്ടു. വീണ്ടും അവര് മോർഗേജ് റേറ്റ് 2 പ്രാവശ്യം കൂടെ കൂട്ടി. So they made the policy rate to 5%. Correct. And then onwards it was a pretty much I think again ഇതിന്റെ ഫോൾ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് I mean last year fall എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആക്റ്റീവ് ലിസ്റ്റിംഗും ഒക്കെ അത് പീക്കായി. From November onwards it started coming down. And if you see the prices also was coming down during the fall, but it was not a significant change, right? Yeah. So ഇതാണ് ഇത്രയും ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം I mean ഡിസംബർ വരെ സംഭവിച്ചത്. ബട്ട് ഫ്രം ഡിസംബർ ഓൺവേർഡ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റിൽ ഒത്തിരി ന്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. ബേസിക്കലി ഈ ഫോമോ ഒക്കെ വീണ്ടും കേട്ടു തുടങ്ങി, ബിഡിംഗ് വാർസ് വരുന്നു, അല്ലേ? അപ്പം കറന്റ് I mean ലാസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് വീക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഫെബ്രുവരിയിൽ എന്താണ് ഒരു വീക്ക്ലി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാഫിലൂടെ നോക്കാം. Basically here also we are tracking active listings, new listings and the sales. So നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നവംബർ 26 വീക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ആക്റ്റീവ് ലിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അറൌണ്ട് I mean 20k ആ ഒരു റേഞ്ചിലുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് കറന്റ് വീക്ക് I mean the last week we are around 1100. Correct. സോ അത്രയും ലിസ്റ്റിംഗ്സ് കുറഞ്ഞു. സോ ഇത് എല്ലാം സെയിൽ ആകണമെന്നില്ലല്ലേ? I mean it can be terminated, expired, suspended or whatever it is, right? Yeah. But still there are few inventory right now. And compared to November. And weekly നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I don't see much change with respect to active listings ഒത്തിരി ചേഞ്ച് കാണുന്നില്ല, അല്ലേ? And new listings കുറച്ച് കൂടുതൽ new listings വരുന്നുണ്ട്. That is an expected usually expected. Okay. And sales നോക്കുവാണെങ്കിലും I think it's a slight increase. So I think with these parameters I think we will continue to monitor these 3 parameters so that I mean audience അപ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഓരോ വീക്കിലും എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ
മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സീ വാട്ട് ഈസ് റിയലി ഹാപ്പനിങ് in the market, and they themselves can at least forecast or next എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ള അവർക്ക് തന്നെ predict ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. So that was the weekly update. So I think we can move to the next section. So എന്താണ് ഇനിയും ഉള്ള വീക്സ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കറണ്ട് എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി? ഇത് നമ്മൾ ഡേറ്റ പറഞ്ഞു, എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? ഐ മീൻ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ബിഡിംഗ് വാസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയത്തില്ല, ഐ മീൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ടോ ബയേഴ്സിൽ, എന്താണ് ക്ലയൻസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ലിസ്റ്റിംഗ് പ്രിപ്പയർ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? കൂടുതൽ ബയേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേങ്കിൽ ബയേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാനായിട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് റെഡി. സോ സെല്ലേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട് ദേ ആർ ആസ്കിംഗ് പ്രൈസ്. ഓക്കെ. അപ്പം ബട്ട് മോർ ബയേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് ബിക്കോസ് they have been waiting on the sidelines for the market to correct. കൂടുതൽ പേര് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും ബൈങ് പവർ അത്രയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. മോർഗേജ് റേറ്റില് എല്ലാവർക്കും പാടുന്നു, പക്ഷേ ഫിക്സ് മോർഗേജ് ഇത്തിരി കുറച്ച് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? I think that gives some relief to the home buyers. So നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഓഫ് കാനഡയുടെ നെക്സ്റ്റ് റേറ്റ് അനൗൺസ്മെന്റ് I think it's happening on March 6th ലാണ് നെക്സ്റ്റ് റേറ്റ് അനൗൺസ്മെന്റ് വരുന്നത്. And we are not anticipating any change. No. Okay. Especially with the inflation still hovering around 3.4. So I think the next inflation print is coming on February 20th for the month of January. അപ്പൊ അത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. മീൻ എങ്ങനെയാണ് BOC അടുത്ത നീക്കം എന്തുവാന്ന് കൂടുതൽ നമുക്ക് predict ചെയ്യാൻ പറ്റും. So as of now it's 50-50. 50% of economists are saying they start cutting the rates on April 10th announcement. Baki 50% I think they got pushed to June. Unexpected job gains വന്നോണ്ടാണ്. Okay. So there is a schedule. നമുക്കത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന്. So we were planning to cover the data last week January le, so we did that. Now definitely if you liked, comment ചെയ്യുക. You have any feedbacks share ചെയ്യുക, subscribe ചെയ്യുക. Any പുതിയ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ let us know. We'll add any real estate related queries, let us know. We'll answer that. വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ മാക്സിമം ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കും. സോ until then, see you in the next video. Stay safe.